Hi students, welcome back. In the previous class, we discussed the first stanza of the poem Sunrise on the Hills by HW Longfellow. We could see the experience of the poet while he was standing on the top of a hill in the morning. The poet could really enjoy the beauty of nature with its all freshness. Now, let's talk about the second and last stanzas of the poem. In the second stanza, the poet also explains the beautiful sights and sounds of nature. But in the last stanza, we can see the philosophy of the poet on nature. Dear students, we shall continue the poem Sunrise on the Hills by HW Longfellow. I heard the distant waters dash, I saw the current whirl and flash, and richly by the blue lake's silver beach, the woods were bending with a silent reach. The poet could hear the dashing sound of the water hitting on the shore in the distance. There he saw how the water whirls and flashes because of its current. He also watched the beautiful blue lake and its silver beach. There he saw many trees that were bending over the lake silently. ആ താഴ്വരയിൽ കുറച്ചകലെ എവിടെയോ ജലം അലതല്ലിയൊഴുകുന്ന ശബ്ദം കവി കേട്ടു. അവിടത്തെ ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ ചുഴിയും അതുപോലെ തന്നെ തിളക്കമാർന്ന ഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹം കണ്ടു. പിന്നീട് ആ താഴ്വരയിലുള്ള നീലത്തടാകത്തിൻ്റെ വെള്ളിമണൽ തിട്ടയിൽ നിന്ന് മരങ്ങൾ ആ തടാകത്തിലേക്ക് നിശബ്ദമായി ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കവിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. Then over the vale with gentle swell the music of the village bell came sweetly to the echo-giving hills, and the wild horn whose voice the woodland fills was ringing to the merry shout that faint and far the glen sent out, were answering to the sudden short, thin smoke through thick-leaved branches from the dingle brook. The poet heard the music of the church bell from a distant village, which was ringing in a musical tone. The music of the bell was echoing all over the hills
and valley. The poet heard the merry sound of a wild horn throughout the forest. Its voice submerged the cheerful voice of the villagers. When that voice became weak, the narrator saw thin smoke coming up through the thick-leaved branches of the trees in the valleys. അപ്പോൾ ആ താഴ്വരയിലാകെ അടുത്തെവിടെയോ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും സംഗീതസാന്ദ്രമായ മണിനാദം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മണിനാദത്തിന്റെ സംഗീതം അവിടത്തെ മനോഹരമായ കുന്നുകളിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിച്ചു. പിന്നീട് ആ താഴ്വരയാകെ ഒരു കാട്ടുമൂങ്ങയുടെ സന്തോഷപൂർണമായ ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. ആ ശബ്ദത്തിന് മറുപടി എന്ന പോലെ ഇടതൂർന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ നനുത്ത പുകച്ചുരുളുകൾ മുകളിലേക്കുയർന്നു വന്നു. If thou art worn and hard beset with sorrows that thou wouldst forget, if thou wouldst read a lesson that will keep thy heart from fainting and thy soul from sleep, go to the woods and hills. No tears dim the sweet look that nature wears. Here, the poet tells his philosophy about nature. He says, if we have badly affected by difficulties and sorrows, if we wish to forget those troubles, if we want to read a book that will prevent our heart from losing hope and wake up our soul, we should go to the forest and hills. That is, nature has the power to heal and comfort our minds. No tears would be able to ignore the beauty of nature, because nature is such a phenomenon that is always capable of reviving our hearts. നിങ്ങൾ വല്ലാതെ തളരുകയും അതിലേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതല്ല നിങ്ങളുടെ തളർന്ന ഹൃദയത്തിന് ഉണർവേകുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാടുകളിലേക്കും കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക. കാരണം ആ മനോഹാരിതയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു കണ്ണുനീരിനും കഴിയില്ല. ഇവിടെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ പ്രകൃതിയേക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന കവിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം പ്രകൃതി എന്ന സത്യമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. Okay students, I hope you understood the poem. So, we shall end this lesson here. Thank you.